Ah. Ora, muito boa tarde. Vamos dar início ao webinar Novas Formas de Energia na Aviação. Já temos algumas pessoas a entrar, por isso é que estamos a começar devagarinho. Portanto, eu sou o coordenador da especialização da Engenharia Aeronáutica na Ordem dos Engenheiros e queria desde já agradecer a todos os participantes e aos oradores neste webinar. Nós, na Comissão de Especialização da Engenharia Aeronáutica, decidimos levar a cabo este webinar na tentativa de contribuir para o objetivo de zero emissões em 2050. Sabemos que, ou pelo menos estima-se, que em 2050 10 bilhões de passageiros possam existir na aviação em todo o mundo. No momento, há várias opções em desenvolvimento para alcançar este objetivo e a médio e longo prazo já se discutem novas formas de energia na aviação, como sejam os biocombustíveis, os SAF, Sustainable Aviation Fuel, hidrogénio e a eletrificação. Assim, para alcançar a neutralidade carbónica na aviação até 2050, que será crucial para combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa provenientes da aviação, a aviação é, pois, responsável por uma parcela significativa das emissões globais e atingir a neutralidade carbónica é essencial para limitar o aquecimento global. Para estes objetivos, várias estratégias podem ser adotadas. Algumas delas vou enumerar. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, investir em aeronaves mais eficientes e ambientalmente amigáveis, desenvolver tecnologias de propulsão mais limpas, como motores elétricos ou híbridos, biocombustíveis sustentáveis, promover a produção e uso de biocombustíveis de aviação sustentáveis e alcançar uma maior eficiência operacional, através da implementação de práticas operacionais mais eficientes, para reduzir o consumo de combustível, como otimização de rotas, uso de tecnologias de navegação mais avançadas e redução de peso das aeronaves. Pois a combinação destas e de outras estratégias poderá ajudar a indústria da aviação a atingir a neutralidade carbónica até 2050, contribuindo assim para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Do ponto de vista das novas formas de energia mais inovadoras na aviação, para reduzir a pegada de carbono na aviação e para cumprir metas de sustentabilidade, conhecem-se e discutem-se atualmente as seguintes: biocombustíveis de aviação, conhecidos por SAF, Sustainable Aviation Fuel, o desenvolvimento e utilização de biocombustíveis sustentáveis produzidos a partir de fontes renováveis, como óleo de algas, resíduos orgânicos e culturas energéticas. Depois temos o hidrogénio, com uma vasta investigação em curso para incorporar o hidrogénio como fonte de energia para a aviação. Pode envolver a utilização de pilhas de combustível de hidrogénio em aeronaves. E também a propulsão elétrica híbrida, através do desenvolvimento de aeronaves com motores elétricos ou híbridos, podem ser alimentados por baterias elétricas ou sistemas de propulsão combinando motores elétricos e motores a combustão mais eficientes. E também a energia solar, utilização de células solares para gerar energia elétrica e alimentar sistemas auxiliares, ou em alguns casos contribuir para a propulsão da aeronave. Como exemplos, várias companhias estão a investir nestas novas energias. No caso do hidrogénio, há vários projetos em curso, em desenvolvimento, vários esforços nesse sentido. Algumas companhias já fizeram alguns voos experimentais, a Zero Avia, a Universal Hydrogen,
e estas pensam começar a voar em 2025, 2026. Na área do SAF, também grandes desenvolvimentos. Ainda a semana passada, no dia 28 de novembro, deu-se o primeiro voo transatlântico usando combustível sustentável de aviação puro, SAF. O avião descolou de Londres e aterrou em Nova Iorque, operado pela Virgin Atlantic. Portanto, tecnicamente é possível viajar com este novo combustível. Falta, obviamente, resolver o problema da escala e do preço. O Boeing 787 atravessou o Oceano Atlântico usando uma mistura de dois tipos de SAF, 88% de derivado de gorduras residuais e 12% de açúcares vegetais. Segundo a Virgin Atlantic, o combustível feito a partir de resíduos reduz as emissões de CO2 no ciclo de vida até 70% e pode substituir completamente o querosene fóssil. Em Portugal, a Energia já anunciou que irá voar no futuro com aviões elétricos ou híbridos. Portanto, a tecnologia elétrica ou híbrida, com desenvolvimentos muito rápidos, com muitas intenções de penetração no mercado em 2025, 2026. Portanto, a eletrificação na aviação ligeira é, pois, uma realidade e é possível operar aeronaves até 19 lugares. Neste webinar de hoje, iremos, pois, abordar estes tópicos. Temos connosco Jean-Pierre Wenz, da Comissão Europeia, professor Paulo Ribeirinha e também tínhamos previsto ter connosco Mike Hopkins, da Pulse Power, dos Estados Unidos da América, que há cerca de 2 horas, devido a um problema de saúde com um familiar, não poderá estar presente. Assim, penso-vos que iremos ter 2 apresentações, cerca de 15 a 20 minutos, e depois teremos 10 a 15 minutos de perguntas, sendo o tempo estimado para este webinar de 60 minutos. Podem usar o chat para conversação entre os participantes e para questões que queiram colocar, podemos usar o Q&A. Jean-Pierre Wenz, da Comissão Europeia, é, pois, engenheiro em Ciência dos Materiais pela Universidade Católica de Louvain. Depois de 10 anos na SAPCA, indústria aeroespacial belga, mudou-se para a Comissão Europeia em 1999. Passou 10 anos na Unidade Aeronáutica da Direção-Geral de Investigação e Inovação e depois mudou-se para a Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs, onde foi responsável pela indústria aeronáutica e contribuiu para o desenvolvimento do quadro regulamentar europeu dos drones. Desde 2021 é responsável pela indústria aeronáutica da Direção-Geral de Indústria, Defesa e Espaço e gera a Aliança para a Aviação com Emissões Zero. Jean-Pierre, please, you can start the presentation. Muito obrigado pelo convite e a introdução. Deixa-me ver, deve ser isto. Ok. Então. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Estou muito honrado em participar neste webinar para discutir com vocês das novas formas de energia na aviação. Infelizmente, para poder discutir o assunto técnico, terei de mudar para o inglês, porque o meu português se limita ao que está necessário para passar as férias em Portugal. Então, vamos começar. Eu vou tentar ver se eu consigo. Então, before saying a few words on the Alliance for Zero Emission Aviation, which is an initiative that the European Commission launched to support development or the preparation of the ecosystem, the aviation ecosystem, to these new aircraft, electric and hydrogen aircraft. I've been asked to present briefly the progress towards the development of electric and hydrogen aircraft. In the introduction, you already heard a good summary of what is today at stake and the different development, but let me just perhaps repeat a bit what was already said. So as you know, the starting point is that aviation contributes for around 4% of the total global warming, and that contribution is growing fast,
much faster than in other sectors. Therefore, aviation is a bit on the scene, and even the share is low. There is an effort to be done by the sector to become climate neutral if the sector wants to preserve the license to fly. And you know that especially in the northern part of Europe, there is a tendency to have a certain flight shame, what they call flight scam in Sweden, for instance, where people are really trying to fly less because of the climatic impact of aviation. So that's the starting point. Aviation must decarbonize even more, must reduce all kind of emissions, including NOx, including water vapor, that may also have an effect on the climate. The aviation community is indeed very much committed to reach the net zero CO2 emission by 2050. The industry shown this commitment by signing the Toulouse Declaration prepared last year under the French presidency of the Union. The industry also issued, and when I say the industry, I mean the whole aviation industry, not only the aircraft manufacturer, but also airports, airlines, the whole sector. And they issue the so-called Destination 2050 report, which presents a concrete path towards the decarbonization of the sector to indicate, let's say, the feasibility of the objective and the different paths that must be followed together, because none of them alone would be enough, as it was already said in the introduction. So to reach net zero aviation, a whole basket of measures must be implemented. Starting from the offset and market-based measures to address those remaining impact that cannot be removed by other means. Offset, I mean by that, for instance, the ETS, European Trading Scheme for carbon, other market-based measures, and at international level, the CORSIA scheme, for instance, from ICAO. It was mentioned that sustainable aviation fuel will play an important role indeed, and in fact, it is the only solution that would allow today already to decarbonize aviation, because all the new generation aircraft could fly up to 50% of sustainable aviation fuel. The problem is really the availability of the fuel. And to address this and create a market which would call the necessary investment to develop the production infrastructure of this sustainable aviation fuel, the Commission recently adopted, and in fact, I think, sorry, the Commission, the Parliament, and the Council adopted the so-called Refuel EU aviation legislation, which would be published, I think, in the coming days. This is a legislation imposing a blending mandate, which is progressive over the coming 20 years. And the Commission also launched an alliance, a bit like the one I will present to later, but with the objective to develop and attract the investment to develop the production of sustainable aviation fuel. So sustainable aviation fuel are important, but we need also other means. It was also mentioned the operational improvement, so in terms of ATM, in terms of airports operations, and also fleet renewal, because the new generation of aircraft are 20% more efficient than the old generation. So just by replacing new aircraft, old aircraft by new one, you will also gain. And finally, again, that was also mentioned in the introduction, innovation is important. Innovation, on one side, we need to make the aircraft, in any case,
any type of, let's say, propulsion system we need to make the aircraft more efficient to consume less, whether it will be still jet fuel, SAF, electricity, or hydrogen. Aircraft must be, in any case, more efficient because energy is a scarce resources, and there will be fight between sectors and in the economy to access the necessary energy. But what is the subject of this talk tonight is indeed the innovation in the propulsion technologies, electric and hydrogen propulsion. There are three main paths that are currently followed by the industry. Three are based on electric motors coupled with propellers. The battery electric solution, where the power is fully supplied by batteries. The hybrid solution, which brings additional power by a turbine functioning on jet fuel or SAF. Or the third solution is the fuel cell, where the electricity is produced by fuel cell. And then you have another solution, which is the direct combustion of hydrogen into the engine of the aircraft. These developments are indeed today supported by many projects. I have to say a number were already also mentioned in the introduction, not only from OEMs, big aircraft manufacturers like Airbus, but also a number of small SMEs and startups. And I have to say, this is nice to see the revival, I would say, of the small aviation industry in Europe. We managed basically to kill all the general aviation manufacturers over the last 20 years. And now with this new technology, with this innovation, we see again new companies, small companies starting to develop an aircraft from scratch, designing an aircraft. And I think this is also very important for the sector, for the competitiveness of the sector, and to attract also young people because in the past, even people working in Airbus, I think most of them probably only saw an aircraft when they flew to go to Portugal on holidays. So I think this is also a benefit of this innovation I want to also highlight here when exchanging with engineers. As mentioned before, the industry has committed to net zero. Net zero means that the amount of CO2 is removed from the amount which is removed from the atmosphere is equal to the amount which is released, but it doesn't mean that there is no CO2 emitted in the atmosphere. The removal can be done by carbon capture at the level of production. This is basically the situation when we produce SAF, synthetic, so the e-fuel, the synthetic production of SAF from hydrogen, or by compensating the remaining emission, as I mentioned before, through offset like hydrogen or like the ETS, sorry, and or other schemes where in the past you paid for planting trees when you emit CO2. Now, this does not, as I said, prevent the release of CO2 or greenhouse gases in the atmosphere. It is therefore important to work really on the reduction of the carbon footprint before applying those solutions. And this is why the effort made to develop innovative propulsion technology are so important. With hybrid electric, you can reduce the actual emission and other greenhouse of CO2 and other greenhouse gases like NOx and water vapor. So because part is electric, so the engine, the thermal engine is much smaller. With hydrogen combustion, you can remove completely all CO2 emission. However, so you are basically carbon zero, CO2 zero. However, you still emit NOx and water vapor. And the impact of water vapor and contrails formation on the climate is still unclear. A number of research are
still ongoing, and this impact may be non-negligible and needs to be further investigated. And finally, and with fuel cell, you will only release water vapor, and this emission may probably be mitigated to the appropriate operation of the aircraft. You know that according to the level, for instance, of flight, you may have more or less formation of contrails. And finally, the solution, which is true zero, so you do not emit neither CO2 nor greenhouse gases, is the battery electric solution. Of course, at the condition that the electricity and hydrogen you use in these different configurations are green themselves. Just to give a bit of an idea on this graph, you can see how those solutions will be or could be implemented. And you see that they will, of course, be implemented first on smaller aircraft, and that not all solutions work for all types of aircraft. Electric and fuel cells solutions are limited to the smaller aircraft, while hydrogen combustion can be applied up to short, medium-haul aircraft, and we will come back on that. For the time being, only SAF may help decarbonizing long haul. So it's not only that SAF enables decarbonizing right now, but it also remains probably for still a long time the only solution to decarbonize long haul, which represent a large part of the total climate impact of aviation. The first small electric and fuel cell aircraft could reach on their side the market, as it was mentioned before, in the coming years. So a number of companies are working, and we will have a look to different projects in a moment. So I will now go by category, presenting just to give you an idea, some of those projects, just to mention that these examples are the one coming from the manufacturers which are members of the Alliance for Zero Emission Aviation. So I just took the list, and we have more than 20 manufacturers or companies who are developing a project to develop or convert aircraft into electric and hydrogen aircraft, and these are a bit the project that they are developing. I will present now quickly. So here we have the battery aircraft with on the left side, I don't know here, the first and at the moment the only certified electric aircraft, the Pipistrel aircraft. You have development also dealing with bigger aircraft, commuter, like for this Viridian project, up to regional aircraft of 40-50 pax, which is the biggest I know project involving full electric propulsion. There is another project from Wright Electric. They are this project is based on the BA146. They do not use propeller. They use the ducted shaft technology. So this is something which is a bit of a different out of, let's say, the normal path for battery electric aircraft. Hybrid electric, as I mentioned, the problem with the battery is the power density and the weight of the battery. With battery only, you will have to stay with a small aircraft or a shorter range. For instance, the Heart Aerospace you see on the left of the slide would be able to run on battery for something like 200 kilometers, but with the hybrid, with the thermal engine, they can operate on 800 kilometers range. So at the moment, hybrid solutions are developed to, let's say, provide a bit the missing range
for the appropriate, to have an appropriate business case, I would say. And you have other project again in the range of the commuter. All this development of electric, battery electric, hybrid electric aircraft are also funded by the Clean Aviation Joint Undertaking, which is this large development project funded under the Horizon Europe program, which has a budget of 1.7 billion euros from the Commission side, and the industry is putting on top of that something like 3.5 billion euros, so a big development project. What is also interesting with electric propulsion is that it allows also new configuration to be developed, and in particular the vertical takeoff and landing configuration. Different configuration exists. Of course, the well-known multi-rotor configuration of the taxi drone, and these aircraft will support the development of urban air mobility with automatic or unmanned aircraft at the end. Now there is also VTOL configuration combined with a fixed wing approach. Okay, the Lilium is a bit in this category. The Ascendance Flight is really in that category. These aircraft are targeting operation, intercity operation, what is called regional air mobility. So the introduction of the Crew-Zero commuters and regional aircraft may unlock, and this is quite interesting, a new era for aviation, operation that did not exist anymore, if they ever exist in Europe. Of course, urban air mobility is new, but regional air mobility and regional air transport, so operation below flights, I mean flights shorter than 400 kilometers, is something which is new and can really offer a new mobility mode. And this is really an opportunity that the electric propulsion provides. So Ramrad, the so-called Ramrad, is a market that could emerge, and actually is emerging in another part of Europe, because there is obviously there a big need for short distance, but in sometimes strong weather conditions, where routes or train may be much more difficult to utilize. So a big opportunity provided by electric propulsion to create new offer, new mobility offer. On the other side, hydrogen is really the propulsion mode that may play an important role in the decarbonization of intra-EU flight. On this picture, taken from the Destination 2050 report I mentioned before, you see that the study foresees that hydrogen combustion or hydrogen fuel cells, so hydrogen propulsion, could represent up to 50% contribution to the decarbonization of intra-EU flight, of course, because as I mentioned, hydrogen cannot be applied to long-haul flights, but on short-haul and regional aircraft, basically covering all the intra-EU flight need, hydrogen could play an important role. So let's have a look to the hydrogen project. There is a lot of projects around fuel cell electric aircraft. First of all, not only aircraft, but even airship. I'll give you an example. Drones as well. Many drones are now looking at hydrogen, big and small, because again, the battery has limited capacity. There are research projects like the H2 Fly, but a lot of industrial projects in the range of small aircraft, general aviation, business aircraft, and a lot of projects, which is also interesting, from
powertrain manufacturer like the one which was mentioned, ZeroAvia, and they are looking to conversion of current aircraft, which of course may is a solution that may reach the market much earlier than, let's say, a white sheet aircraft where you have to develop everything from scratch. And indeed, ZeroAvia has projects in different categories of aircraft. They have two engines, and they are looking at a commuter, but also at regional turboprop. So converting this, for instance, the ATR 4272 or the Dash 8, replacing the thermal engine by an electric engine and powered by fuel cells. And then we have the big project, I would say, from Airbus, who announced a hydrogen aircraft for 2035. They have launched, you may have heard about that, I am sure, this so-called Zero E project, where they are investigating basically three configurations of aircraft. So turboprop, blended wing body, and a turbofan. So to make them hydrogen-powered aircraft. At the moment, for the shorter term, so the 2035 deadline, it seems that they are orienting themselves towards fuel cell turboprop of something like 100 packs and a range of 1,000 nautical mile. This seems to be at the moment the direction they are taking for this first project, and they plan to take a decision to launch the project, to launch industrialization of the project and define completely the configuration around 27, 28. And finally, hydrogen combustion. So Airbus, as I mentioned, is also working on the development of, in this case, a short medium haul. So basically, probably an aircraft of the size of the A320. And they may foresee the entry into service of this aircraft after, between 2040 and 2050. On their side, CFM, so the joint venture between Safran and General Electric, they are developing a new engine under the RISE program. It will be an open rotor, as you see on the slide. So this may be really the new type of engine that will equip the next generation of aircraft. And in this context, they are also looking, it's not the main purpose of the project, but they are looking at hydrogen combustion and eventually also hybridization of the engine. And this is again an area which is supported very much by the Clean Aviation Joint Undertaking. So that gave you a bit of a flavor, I would say, and again, based on the members of the Alliance for Zero Emission Aviation, of the concrete project. And you see these are, industrial projects, these are companies working on this development and of course, hoping to be able to produce this aircraft rather soon. A question, of course, concerns the supply of hydrogen to airport, because airport will have to adapt, will have to be able to supply hydrogen. In a nutshell, several options exist according to the quantity of hydrogen you need, either delivery of gaseous or liquid hydrogen. So in most of the projects I show you, liquid hydrogen is used, but some are still using gaseous hydrogen. So you may have direct delivery by truck when the quantity is not important. So that will probably be the first solution applied. Then you may, when you need more energy, and this energy will basically, this important amount of hydrogen will basically be necessary
for the, I would say, the Airbus aircraft, so the turboprop, and even much more later if we have a short medium haul aircraft. This can be supplied by the backbone of the gas pipeline to the airport, and then you would have a liquefaction entity at the airport, or you may even consider the full production of hydrogen at the airport. These are different scenarios that the airport will have to decide upon, depending also the situation in which they are. I put on the right side of the slide something which is interesting because it's a bit of a different approach. This is the universal hydrogen modular capsule concept, where they supply a capsule of hydrogen you have just to plug into the aircraft, and they, in fact, their core business is the supply of hydrogen through the capsule, but they are also envisaging supporting the conversion of some aircraft, and again, a bit the same aircraft, because we are always in this regional aircraft range, like the ATR 72. And this may be another way, another option that people could follow with another way of supplying hydrogen to the airport. Airports are themselves very much into the decarbonization of their activities. There is this, how is it called, decarbonization, airport carbon accreditation developed by ACI, and there are already many airports in Europe. In fact, the percentage of airports having entered this accreditation scheme is the higher in Europe. There are different levels of accreditation. They are looking at their own, let's say, process, and you can see on the slide the different process you have at the airport. What is interesting is that they are not only, I mean, they are looking both at electricity and hydrogen. And for hydrogen, this is also a first step into the direction of providing hydrogen for aircraft, because they are already looking at hydrogen for other application, either for the vehicle at the airport, or many airports are starting to see themselves as energy or hydrogen hub for a number of activities which are developing around the airport. You have, of course, the transportation to the airport, so the buses, the trucks. You may have also some local industry and other activities that could benefit from hydrogen that would be brought or even produced at the airport. So airports are looking at decarbonization. In this context, they are looking at hydrogen, and this is a first step also to prepare them to the handling later on of hydrogen aircraft when needed. Now, this is nice to have this technology, even to have industries developing project, and obviously hoping to be able to place these aircraft on the market. But as you may well understand, if you had an aircraft, hydrogen aircraft at the Lisbon airport or the Porto airport, it will stay there, and I will be able to see him when I will come back for the holidays in summer, because you cannot operate this kind of aircraft today in the current aviation ecosystem. We conducted a quick survey 2 years ago, just to get an impression of the challenges, and everybody could name them. I mean, they are quite obvious. Beyond the aircraft technology, you have the question of certification, legislation, standardization. You have the question of ground infrastructure, financing, the supply of energy, electricity or hydrogen, the impact on air traffic management, the operating concept of these aircraft, the market acceptance, the skills eventually for maintenance, for instance, and many other. So a lot of different subjects to be addressed in a coherent way.
Otherwise, you do not manage to prepare your ecosystem in a correct way for this new aircraft. And therefore, you need to bring the different stakeholders together. You have some of them on the slide, but really very different people. I mean, of course, we have the airport operators, the airlines, the manufacturers, which are at the core of the aviation community, but you have also energy providers and many other you need to bring now in around the table to address these challenges. And this is the reason why we have decided now to launch this alliance. The alliance is a concept we created at the Commission a few years ago, and we developed already for hydrogen, for battery production, for sustainable aviation fuel production, and many other challenges like that, where you bring all the stakeholders together in order to identify the challenge and identify recommendation and action to address them in a coherent way. So the purpose of this alliance is to prepare the aviation ecosystem for the entry into service of electric and hydrogen aircraft, to deliver all the benefits, which are obviously environmental, societal, also with these new mobility modes, and industrial benefit we also mentioned, because we have this really new type of small companies emerging again, and also, I mean, we support Airbus, of course, to maintain its leadership on the global market. The purpose will be to on one side, foster the synergies of all the different stakeholders around a common vision, and then, as I said, issue a kind of roadmap with recommendation to address the barriers. The alliance was launched in June 2022 by Commissioner Breton. We have today more than 160 members. And on the pie chart, you can see, no, you cannot see, but you have an impression on the fact that we have already in the alliance all these different type of stakeholders we need: energy provider, airports, airlines, regulators, manufacturers, I mean, research organization, and all this. And just a last slide to indicate some of the topics we are looking at the moment in this first phase, which is devoted to the analysis of all the barriers and issues and requirements we need to address if we want to have an aviation ecosystem which is ready to operate this new aircraft. We want first to identify a kind of rollout scenario where the entire ecosystem would, let's say, agree on a common vision on how this aircraft and by when and on which routes this aircraft would be able to reach the market. Then we will need to look at the electricity and hydrogen requirement and how we can, I would say, plug that into the policies which are already developed or under development, and for producing and distributing green electricity and green hydrogen, and in which can say that they never look at or consider the aviation needs. So we have now to bring that into these policies, especially national policies. We have to look, of course, at all what is needed at aerodromes. We need, under the leadership of EASA, to look at certification and regulation, operational regulation and standards, new standards that are needed. We need to look at the integration of this aircraft in the European network with Eurocontrol, because this aircraft may have performances which are different from the current aircraft in the climate rate or level of flight or whatever. So we need to look at the impact. And finally, we should identify incentive to make of this, let's say, make good business cases of those innovative way of flying. So that was a bit in a nutshell, an overview and a few words on this initiative, this Alliance for Zero Emission Aviation that we have launched at the Commission. Just a few readings, interesting readings, if you want. Thank you very much. Thank you very much, Jean-Pierre. Very comprehensive, very complete
discussion about the topic. It was very, very important. I know that you have to leave by 6:30. You have another commitment. So I have here two questions for you before going on the next speaker. I'd like to ask you from Albano Rosa on the Q&A. You may be able to see the questions also. Sorry, I'm never sure where because Okay, but I can read it to you. No, yes, let me see, So, because on Albano Rosa is asking you about the airline tickets cost on these new airplanes with new ways of energy in the future. Are they going to be cheaper or more expensive than on the actual aircraft with kerosene? Did you any idea? Yeah, of course, this is certainly a challenge. First, the challenge is to be able to assess. First of all, you have to know that, okay, if you travel, you would say, unfortunately, if you're a climate activist, you will say, fortunately, the price of the ticket will raise already, because we have already a number of legislation in place which will directly or indirectly, I would say on purpose or for other reason, increase the price of the ticket. So the the directive on that's not green, but on directive which fixed let's say the price of the energy. There we have, I mean, when I say we, in the union, we have removed the, I mean, there was a tax exemption on kerosene that has been removed in the RED, so is the RED directive, so it's the renewable energy directive. Up to now, jet fuel was exempted from tax. This has been removed to put, let's say, aviation on the same footing than the other means of transport. So that's the first thing. The second is that there is the blending mandate on SAF. For the moment, SAF will be more expensive, so you will also have an increase of the price. Now, it is difficult, of course, to really be able to assess what will be the price. Electricity and hydrogen may also be two things which may be different. In total, we can expect probably a certain increase, probably a 10-20% on the top of what we have. But this will in any case be the price to pay. There are really also pressure to increase the price of the ticket, as I mentioned, and even I would say artificially for the sake of reducing, let's say, the attractiveness of flying. When you can fly from Brussels to Lisbon for 20 euros, and even with the Flexibus and 36 hours, you have to pay 100 and 120. There is, of course, something which is, let's say, perhaps not exactly correct. So that's the first, I mean, this is what I can say, but it's difficult, of course, to really assess the impact of this new technology and the price that hydrogen will reach in, let's say, 10 years, 20 years. Okay, I agree. It will depend on the development of the technology, and there are still several factors to be considered. So you have another question from Mario Lubat Faria. How you see the development of intercity flights and the will of some politicians of banning air travel below 500 kilometers if travel alternatives exist, like train, where the electricity production pollutes much more than current aircraft? I mean, I think we have an opportunity with this green aircraft. So, and even in this, I have to say, even in this alliance, we have, of course, the two, let's say, sector represented, the sector of the large aircraft, the scheduled flights, where the new technology will replace the old one, where we have a clear greening of the current activities, but we have also new green mobility offer. Of course,
you cannot green something which does not exist. You just bring a new green mode of traveling. There will be indeed a challenge. It's difficult to really understand how the public will accept that. And obviously, at one point in time, going beyond the emission, you will have to look at the energy efficiency of the mode of transport. But there are cases which will not be, of course, a case where you can replace a train which exists, for instance, between two cities. But there are cases, and we see that already very much in the northern part of Europe, where this brings really an added value because you have no train, because it's difficult to go by car in the winter, you know, and there are no other solution, or there are no solution today. So I think this is an additional offer which will not develop, let's say, in the same way across the entire Europe. I believe that some region would need more this type of solutions. But keep also in mind that if we go beyond the climate, but if you look at environment globally, for instance, the impact of a TGV line on the ecosystem when you have to build a railway is also important. It's perhaps not measured in terms of climate temperature, but there is also an impact, while the ecological impact of an airport is probably much less than the impact of a railway. And the flexibility to create a line between two cities with an airport, with a flight, is also much more, let's say, simple and probably with a lower ecological impact than if you have to build a railway between these two destinations. So it is about bringing an additional offer, and we will have to see where it is really useful, where it is not, and how we will evolve. But I think there is an opportunity, and again, we have to see. Okay. So final question. So there are two questions. These are about these new ways of energy, SAF, hydrogen, electricity. So actual airplanes, can they use it, or they need to be transformed, modified? No, SAF. The current airplane, at least the new generation, let's say the last Airbus you fly with, these engines are today certified for 50% of SAF. And I think with the current production of SAF, you may have at maximum 0.5%. So you can already increase by 100 times the quantity of SAF you put on the aircraft today. In the future, engine manufacturers are working on an engine which will be certified for 100% SAF. So SAF you can use, and you can use it, as I said, 10 times, 100 times more than you do actually. The problem is not the aircraft, the problem is the production. Of course, electric is a new technology. I mentioned there is only one aircraft, which is the small pipistrelle, which is today certified, but this will come, and so EASA is coming and is working on this certification. So this is a technology which is maturing, and you will see more and more of those aircraft. But electric will always be for small aircraft. You will not fly an A320 type of aircraft with an electric engine. And finally, hydrogen. This is under development. I mentioned that hydrogen combustion is a possibility. Engine manufacturers are working on that, eventually even working on engine that could burn, let's say, either hydrogen or SAF. So these are developments which are ongoing and will not reach the market before 10, 15 years, I believe. Thank you very much, Jean-Pierre. Very good. Muito obrigado. Obrigado, nós. Prazer. Passamos então agora ao professor Paulo Ribeirinha. O professor Paulo Ribeirinha é licenciado em Química desde 2004 pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Obteve o grau de mestre em Energia e Ambiente em 2011 pelo Instituto Politécnico de Leiria.
2005 a 2011, o Dr. Ribeirinha serviu na Força Aérea Portuguesa, na base aérea de Montreal, como oficial de manutenção de aeronaves F-16. Em 2018 concluiu o doutoramento com distinção com o A em Engenharia Química e Biológica pela FEUP, sob a orientação do professor Mendes. O Dr. Ribeirinha é autor e coautor de 23 artigos científicos em várias revistas internacionais, 2 patentes, 10 comunicações em conferências científicas internacionais e participou em 6 projetos nacionais e internacionais. Em 2018 foi cofundador da Amnispura, empresa dedicada à purificação de hidrogénio, e em 2003 tornou-se CEO desta empresa. Professor Paulo Ribeirinha, faz favor. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Caro General Pedro Salvado, obrigado pela apresentação. Vou então tentar partilhar agora aqui a minha tela. Conseguem ver o meu ecrã? Muito bem, vamos ver. Sim. Pronto, eu vou fazer a minha apresentação em português. Esta apresentação relaciona-se com a economia do hidrogénio e as oportunidades que este novo mercado traz, assim como os desafios. Como o General Pedro Salvado mencionou, eu neste momento sou o diretor executivo da empresa Amnispura, é uma empresa dedicada à purificação de gases, com uma especial atenção à parte do hidrogénio. O nosso foco é o hidrogénio e todo o processo de purificação, que poderemos ter vários tipos de fontes de fornecimento desse hidrogénio. Portanto, em termos daqui de agenda, vamos falar aqui um bocadinho sobre a economia do hidrogénio e a sua cadeia de valor. Aqui um bocadinho também sobre aqui as milestones históricas da empresa, o processo de purificação e também, por fim, a nossa equipa. Em termos de impacto ambiental e o que nos leva aqui hoje, obviamente, todos nós sabemos que relaciona-se com as alterações climatéricas. É conhecido que desde 1960 nós temos aqui um aumento das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera em cerca de 30%, e depois isto de alguma forma relaciona-se com o aumento da temperatura, que tem o seu grande boom a partir de 1960. Nós temos neste momento um aumento em termos de temperatura global de cerca de 0,8 graus, claro, esta relação entre o dióxido de carbono na atmosfera e o aumento de temperatura é algo que não se consegue contrariar. E depois também temos outra situação que afeta essencialmente a Europa, que é a dependência em termos de energia e esta insegurança que nós temos devido a esta dependência. Em termos de o hidrogênio tem algumas vantagens e muitas vantagens, mas ele poderá ter aqui um papel muito importante na parte da descarbonização, tanto no setor químico como depois no setor de transportes. O hidrogênio está presente hoje em dia em várias áreas, desde transporte, a indústria química, mesmo a indústria pesada, por exemplo, do ferro e do aço. Nós também temos aqui a tentativa de fazer um blending nas redes de gás natural e claro, temos a relação da produção de hidrogênio com as energias renováveis, que depois se torna, de facto, o principal foco e o principal fator decisivo para toda esta temática das energias verdes, que é as energias renováveis. Em termos de hidrogênio, o mercado espera-se ter um crescimento até 2030, com uma taxa de crescimento à volta de 5 mil milhões de euros por ano. Este mercado ele relaciona-se essencialmente com este boom das energias alternativas, da conversão do hidrogênio para vários tipos de produtos, como a amónia, como o metanol, como o DME, o dimetiléter, e isto de alguma forma exponencia muito o mercado, porque hoje o hidrogênio está presente em muitos mercados, mas de uma forma muitas vezes pouco significativa, em que essencialmente o grande consumidor de hidrogênio hoje em dia é a própria refinação do petróleo, ou seja, para a produção de gasolinas e outro tipo de combustíveis fósseis, combustíveis fósseis. Então, onde é que nós podemos ter o hidrogênio? Há várias formas de o obter. Nós podemos obtê-lo através
separação, o splitting da água. O splitting da água todos nós conhecemos aqui a eletrólise, mas a água pode ser feita a separação nos seus componentes de várias formas. Através da elevação da temperatura, temperaturas acima de 1500 graus, é possível fazer o splitting da água. É possível fazer o splitting através de radiação solar, mas claro, a eletrólise é o processo mais promissor e que poderá ter uma escala industrial. Depois temos aqui a reformação do biogás, que é um processo bastante interessante, mas é algo de uma forma local e para uma produção descentralizada. E depois temos a gasificação tanto dos resíduos sólidos como da biomassa. Utilizando um produto, uma matéria-prima ou outra, o processo é semelhante. E este processo não é um processo novo, é um processo que já é usado há muitos anos. Tanto é que a gasificação da biomassa foi o processo adotado pela Alemanha nazi para produzir combustíveis, na altura em que houve escassez de combustíveis e o fornecimento de combustíveis a partir da Algéria. Portanto, foi utilizado a gasificação da biomassa, que depois produzia-se um chamado syngas, o gás de síntese, que depois era convertido através de uma reação chamada Fischer-Tropsch para os diferentes combustíveis que eram utilizados, tanto na parte de transporte terrestre como no transporte aéreo. Só que quando nós queremos fazer aqui, quando nós queremos produzir o hidrogénio, e como mencionei anteriormente, este hidrogénio em grande escala, ele terá que vir a partir da eletrólise da água. Nós temos que ter aqui uma produção elétrica que tem que ser alargada e de forma bastante significativa. Nós hoje temos a produção de energia elétrica renovável, que é esta a questão, é a parte do renovável, ou um pseudo-renovável, que é o caso nuclear. Nós temos aqui a parte hídrica, a parte solar, através das turbinas de vento, e a parte nuclear, através de reatores modulares, que é o caminho que se está a adotar para a parte nuclear, de forma a mitigar o risco criado por grandes plantas nucleares de produção elétrica. Mas destas quatro temáticas, destas 4 fontes, aquela que terá uma maior oportunidade de crescimento e que apresenta valores mais interessantes em termos de CAPEX, OPEX e o valor final do megawatt é de facto a solar. Neste momento nós temos aqui, de acordo com a Irena, cerca de $40 por megawatt. Em Portugal já se está a produzir a um valor de cerca de 50 euros por megawatt, ou seja, 5 cêntimos por kilowatt, que é mais baixo que aquilo que pagamos hoje em dia pela eletricidade. E de facto, toda esta temática tem que ser de alguma forma sustentada por este crescimento, por este boom de produção elétrica. Ou de outra forma será muito difícil conseguir aqui atingir uma neutralidade carbónica ou uma redução significativa da pegada carbónica para o futuro. Em termos de cadeia de valor do hidrogênio, este é um diagrama da ThyssenKrupp. O modelo previsto nós temos aqui uma produção elétrica renovável que vem de várias fontes. Essa energia elétrica, obviamente, vai servir todas as necessidades elétricas de um sistema, uma rede nacional ou internacional, quer que seja, e depois o excedente será então convertido para hidrogênio através de eletrolisadores. Esse hidrogênio depois, em processos posteriores, é convertido para algo mais, que é o caso, por exemplo, da amónia, que é um processo hoje que utiliza hidrogênio, mas este hidrogênio tipicamente para a produção da amónia, que é o caso da empresa Bundalti, utiliza o hidrogênio que é proveniente da reformação de metano. Portanto, é um processo não limpo. Hoje em dia procura-se outro tipo de fontes. Mesmo a própria Bundalti tem projetos para a produção de amónia verde, usando hidrogênio proveniente da eletrólise. Depois também temos a parte do metanol. O metanol, hoje em dia, é utilizado essencialmente para a produção de resinas fenólicas
para a indústria da produção de aglomerados de madeira. Mas o metanol por si é um excelente combustível. O metanol tem a facilidade de poder ser incorporado em motores de combustão interna de uma forma mais ou menos simplista. Tem uma vantagem que tem um elevado número de octanos, o que permite de alguma forma aumentar a eficiência da combustão interna. Claro que terá a desvantagem, aumentamos a eficiência, não é? Porque o ciclo de Carnot, aumentamos a eficiência, aumentamos a emissão de NOx, não é? Porque os NOx aumentam à medida que se aumenta a temperatura. Mas de alguma forma fica reduzida a pegada carbónica do ponto de vista de emissões de CO2. Depois temos a utilização direta do hidrogênio para a mobilidade. É apontado para a mobilidade, apesar de eu ser algo cético em relação à utilização do hidrogênio na mobilidade, porque o hidrogênio, sendo um gás bastante interessante do ponto de vista de produção e do ponto de vista de ser um combustível limpo, a baixa densidade energética é um handicap bastante importante. E depois também temos aqui a parte da utilização de pilhas de combustível, e eu digo isto porque fiz o meu doutoramento em pilhas de combustível. As pilhas de combustível, e isto é a opinião própria, as pilhas de combustível em relação às baterias de lítio trazem benefícios pouco significativos. De um ponto de vista, trazem mais problemas do que vantagens. E tudo se prende com a panóplia de instrumentação que é necessário colocar à volta da pilha de combustível para ele poder funcionar. E assim como depois temos aqui a parte da operação da própria pilha de combustível, que é um sistema muito pouco robusto quando comparado com uma bateria de lítio. Depois também podemos usar o hidrogênio produzido para fazer o blending com o gás natural, para consumo industrial ou para consumo caseiro. E depois também temos a forma de utilizar o hidrogênio para armazená-lo e de forma a estabilizar a rede elétrica. Ou seja, isto são alguns dos cenários possíveis para a utilização do hidrogênio, que de uma forma são amplamente divulgados e é o que é conhecido por toda a comunidade científica. Aqui é um bocadinho o diagrama anterior, mas traz aqui mais especificamente o que é que nós podemos fazer com o hidrogênio. Obviamente que temos a produção a partir de fontes renováveis, depois temos aqui a conversão através da eletrólise e ficamos com hidrogênio e oxigênio. Isto estamos a falar de eletrólise da água. O hidrogênio, obviamente, é interessante, que é o combustível, mas o oxigênio também tem valor económico, também poderá ser utilizado, uma vez que o oxigênio pode ser até utilizado para aumentar a eficiência de sistemas de caldeiras, aumentando a eficiência do queimador. Depois o hidrogênio pode ser então canalizado, pode ser distribuído através de bombas de gasolina e depois com aplicações finais no transporte. Claro que o transporte é abrangente, desde o transporte terrestre, marítimo e aéreo. Mas depois, em termos da parte do transporte, o que é que nós podemos fazer com o hidrogênio? Nós podemos essencialmente converter o hidrogênio para algo que é inerentemente mais interessante. Podemos convertê-lo para metanol. Aqui está MTG, isto é methanol gasoline, ou seja, é utilizando o metanol ou podendo converter para gasolina ou para um tipo de gasolina, e o que torna o hidrogênio mais interessante, porque aumentamos aqui de forma significativa a densidade energética deste combustível. Claro que fica aqui a questão que é, ok, para produzir o metanol vamos precisar de CO2. Bem, o CO2 pode vir de várias fontes. Por exemplo, de caldeiras que usem biomassa ou usem gás natural. Podemos capturar esse CO2 de uma forma mais ou menos simples e depois utilizá-lo para converter o hidrogênio, misturando com este CO2 para produzir o metanol. Podemos também fazer a reação de Fischer-Tropsch para produzir hidrocarbonetos de cadeia mais longa, nomeadamente as querosines e naftas e toda a panóplia de combustíveis usados no transporte. Podemos também fazer o HVO. HVO é o Hydrated Vegetable Oil, ou seja, óleo vegetal hidratado, o que transforma o óleo vegetal num combustível muito mais interessante do ponto de vista operacional, mecânico, porque os motores de combustão interna que usem HVO
tem vantagens significativas ao óleo vegetal, uma vez que é um óleo mais limpo, que cria menos resíduos no processo de queima. Temos também o dimetiléter, que também é bastante interessante, porque aumenta também a energia de densidade energética em relação, por exemplo, ao metanol. E depois também temos aqui o NH3, a amónia. A amónia pode ser utilizada, que é normalmente utilizada para produzir fertilizantes, ou também pode ser utilizada para combustão. Não é o mais comum utilizar a amónia para combustão, porque é necessário fazer modificações significativas a todo o processo do motor de combustão interna, ou turbina, ou o que quer que seja que estamos aqui a falar. Mas já foi feito, e a amónia em termos de densidade energética é muito mais interessante do que o hidrogênio. Em termos do que está a ser feito em Portugal, nós estamos agora a executar o Plano de Recuperação e Resiliência, os PRRs. Há vários projetos a serem desenvolvidos que, de uma forma, trazem estes sistemas de produção de combustíveis à baila, nomeadamente, por exemplo, a produção de metanol é um projeto que está a ser desenvolvido num consórcio liderado pela EFASEC e pela Capwatt, uma empresa do grupo da SANAE, que tem como objetivo produzir um metanol verde. O processo é semelhante àquilo que eu estava a falar, temos o hidrogênio que é produzido através da eletrólise de água, utilizando painéis fotovoltaicos para fornecer eletricidade. Utiliza o CO2 que é proveniente de caldeiras que a própria SANAE usa no processo, nos vários processos industriais que a SANAE tem, e produz desta forma o metanol verde. Depois há uns processos de enriquecimento do combustível e a sua conversão para outro tipo de combustíveis, nomeadamente os SAFs. Temos também outro projeto, também suportado pelo PRR, liderado pela PRIO, em que a PRIO vai desenvolver uma fábrica na zona de Setúbal para produzir o HVO, ou seja, tem ali um centro logístico que vai recolher óleos vegetais em várias partes do mundo, e depois nessa fábrica vai ser convertido este óleo vegetal em HVO, utilizando o hidrogênio também proveniente da eletrólise, que por sua vez recebe energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos. A empresa da qual eu sou diretor executivo participa nos dois projetos, tanto no projeto liderado pela EFASEC como no projeto liderado pela PRIO para a produção do HVO. Também podemos então utilizar o hidrogênio para pilhas de combustível, que é obviamente uma aplicação, como tinha dito, não sendo a aplicação que mais seduz, obviamente é uma aplicação e poderá ter um impacto significativo no transporte, mas, no meu ponto de vista, terá que haver alguns avanços, e esses avanços têm que ser também significativos, de forma que a tecnologia de pilhas de combustível se torne mais robusta e, acima de tudo, mais barata, porque todo o processo de combustão da pilha de combustível envolve a utilização de platina. É verdade que a platina pode ser reciclável, mas a platina é extremamente cara e a quantidade utilizada é bastante significativa. E depois temos aqui na parte do transporte, obviamente, os sistemas elétricos e a utilização do gás natural. A mistura, ela, nesta cadeia de valor, ela localiza-se no processo de purificação, porque independentemente do processo que se usa para produzir o hidrogênio, há sempre um processo de purificação que ocorre. Mesmo quando nós produzimos hidrogênio a partir da eletrólise da água, esse hidrogênio ele vem contaminado. Obviamente que a contaminação não é uma contaminação grave, a contaminação é a própria água. No entanto, quando nós queremos utilizar esse hidrogênio, essa água tem que ser removida, porque tipicamente os processos que estão a jusante do eletrolisador requerem uma compressão, e nós não podemos comprimir um gás que está saturado em água. Portanto, é necessário fazer uma remoção, uma secagem desse hidrogênio. Todos os outros processos, como a reformação do biometano, a gasificação,
ou mesmo o chamado ammonic cracking, que é a quebra da molécula de amoníaco para o hidrogênio, todos eles têm contaminantes durante o processo que precisam ser removidos. Portanto, nós temos aqui esta quote, não é? Que é whatever the route is taken to produce hydrogen, a purification step is always necessary. Pronto, em termos de empresa, ela foi fundada em 2018, ela foi fundada como uma spin-off da Faculdade de Engenharia. Naquela altura nós participamos de uma série de projetos europeus e foi essa participação que de uma forma nos levou a entender e a perceber a importância do hidrogênio nos mercados futuros. Nós tivemos alguns projetos, também foi desenvolvido um absorvente que facilitava alguns processos de purificação, nomeadamente a remoção do monóxido de carbono das correntes de hidrogênio. Em 2020 participamos num projeto europeu, peço desculpa, num projeto nacional, que foi o Baterias 2030. Esse projeto era um consórcio liderado pela DST, a Domingos Silva e Teixeira, em que havia várias tecnologias a ser desenvolvidas, desde o desenvolvimento de painéis solares baseados em perovskitas, desde sistemas de turbinas eólicas horizontais. Havia uma panóplia de sistemas bastante grande que eram desenvolvidos. No caso, a Munispura ficou responsável por desenvolver uma bateria de hidrogênio. Esta bateria de hidrogênio era composta por uma pilha de combustível e por um eletrólisador. O sistema de funcionamento era o seguinte: quando nós tínhamos um excedente elétrico, o eletrólisador convertia o hidrogênio, convertia a eletricidade em hidrogênio. Este hidrogênio era armazenado depois de seco. E depois, quando havia a necessidade de energia elétrica, nós convertíamos o hidrogênio para eletricidade através de uma pilha de combustível. Obviamente que aqui o chamado round-trip efficiency do processo é relativamente baixa, mas pronto, a vantagem que este sistema tinha em relação a uma bateria, por exemplo, de lítio, é que ela conservava a energia por períodos muito longos de tempo. Ao contrário de uma bateria de lítio que vai perdendo a sua capacidade ao longo do tempo, o hidrogênio, como estava armazenado, não havia esse tipo de perda, nem há esse tipo de degradação. Portanto, em 2020 também fizemos aqui a nossa primeira unidade laboratorial, e ainda na Faculdade de Engenharia. Depois, em 2021, mudamos as nossas instalações para Gaia, onde estamos hoje, e fizemos as nossas primeiras vendas de PSAs industriais. Entretanto, também participamos, como tinha dito, em 2 PRRs, e tivemos o início também de vendas de PSAs, de sistemas de purificação de maior dimensão. Muitos deles relacionados com o setor das vias de combustível, mas outros também relacionados com a parte industrial, com a utilização desse hidrogênio para processos industriais. Este ano, em 2023, entramos num projeto que é o projeto Gama, um projeto europeu. Este projeto prevê o desenvolvimento de sistemas do powertrain para um navio que utiliza 2 tipos de combustível, a amónia e o biometanol, que depois é convertido em reatores catalíticos para produzir hidrogênio, que depois será alimentado a pilhas de combustível para fornecer energia ao motor elétrico para a movimentação do navio. Em 2023, este ano, também mudamos as nossas instalações para uma área maior e também tivemos a participação de uma multinacional alemã, que é a Witzmann, no capital da empresa. É uma empresa que se dedica à indústria automóvel, a indústria automóvel muito relacionada com a parte da combustão interna, mas com esta mudança de paradigma e o aumento das vendas também aqui da parte elétrica, a Witzmann procurou abranger o tipo de mercados, não só a parte do automóvel, mas mercados agora relacionados com as energias verdes. Portanto, temos aqui esta participação. Nós estamos localizados, então, em Gaia, em Vila Nova de Gaia, mais especificamente no Parque Industrial Empresarial Laborim. Aqui esta imagem que nós temos aqui ao lado direito é uma das nossas máquinas de purificação de gases que está instalada em Inglaterra, num processo de
o chamado de composição de metano, que é um processo que eu não tinha mencionado anteriormente, mas ele funciona pegando a molécula de metano e quebrando-a em carvão e hidrogênio. Em termos da nossa solução, o que é que nós fazemos o que é o nosso processo de purificação? Ele baseia-se numa tecnologia chamada Process Unit Sorption, em português é purificação por modulação de pressão. O funcionamento ele relaciona-se com a absorção seletiva de um ou mais componentes de uma mistura gasosa. Ou seja, nós temos um exemplo, nós temos aqui uma corrente em que tem hidrogênio e CO2. O hidrogênio não absorve sobre o material solvente, mas o CO2 absorve. Durante também o processo, ainda na altura da Faculdade de Engenharia, nós desenvolvemos um novo absorvente que era específico para a remoção do monóxido de carbono em processos de reformação, que de facto o monóxido de carbono é um problema nestes processos de separação, porque em termos de standard de pureza obriga a estar em considerações muito baixas. Nós estamos aqui a falar cerca de 0,2 ppm de monóxido de carbono, e isto prende-se pelo facto do monóxido de carbono ser altamente reativo e absorver facilmente tudo que é catalisador, nomeadamente os catalisadores das pilhas de combustível, que é a platina. Portanto, ele tem que estar em níveis de contaminação muito baixa. Então, o que é que exatamente nós fazemos? Em termos de processo, nós temos aqui o nosso cliente que tem um processo específico para que produza uma corrente de hidrogênio. Nós vamos desenvolver a nossa máquina de purificação, que é baseada em todas as restrições e constrangimentos que o processo que está a montante tem. Desenvolvemos a parte mecânica, nomeadamente os CADs em 3D. Depois fazemos aqui a produção das colunas, que é uma parte essencial deste processo, que é onde está o nosso absorvente. Fazemos aqui toda a produção, toda a soldadura. Desenvolvemos todo o sistema de automação e controle. Depois fazemos, por fim, fazemos a assemblagem dos componentes, nomeadamente a colocação de válvulas, a colocação de toda a automação, de toda a instalação elétrica. As nossas unidades são depois certificadas de acordo com a norma PED, que é para sistemas pressurizados. São feitos testes de segurança e testes de fuga. É preparada toda a documentação. Por fim, o equipamento é enviado para o cliente e quase sempre nós temos que fazer a instalação da máquina on-site, porque apesar de ser um sistema independente do que ocorre a montante e jusante, há uma necessidade de integração do nosso sistema com os processos. E depois fazemos aqui, obviamente, também o follow-up do equipamento e a sua manutenção. Em termos de equipa de gestão, sou eu, Paulo Ribeirinho como diretor e CEO da empresa, Frederico Ralvas é o CTO e temos aqui o Michael Weber, que é o diretor e representante da Witzmann na empresa. Mais uma quote aqui da parte da empresa, que é Remember, the future must be purified. E é tudo, obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Paulo Ribeirinha. Uma apresentação muito compreensível daquilo que se está a fazer em Portugal e que é muito importante. Aqui algumas questões para si. Obrigado. Pergunta a Teresa Ramírez: que tipo de eletrizador vai utilizar a Prio na sua nova unidade em Setúbal? Em princípio será tecnologia alcalina. Okay. Ainda não está fechado, mas em princípio será alcalina. Muito bem. Sim. Pergunta ao David Diniz: qual a produção de H2 por gaseificação em Portugal? Nós não temos neste momento nenhum gasificador em Portugal. Infelizmente, Portugal vai um bocadinho a reboque, ou seja, só quando as tecnologias estão desenvolvidas noutros países, ou
a sua utilização é garantida, que nós vamos a seguir, não é? E compramos a tecnologia. E isso foi uma das coisas que me preocupa e que me fez também avançar com a criação da empresa, para não sermos só os compradores de tecnologia, mas sermos os developers da tecnologia, não é? Muito bem. É preciso estar na cadeia de valor. Muito bem, última pergunta. Diz o Albano Rosa: o hidrogênio tem baixa densidade, escapa-se por qualquer poro, por menor que seja o diâmetro. O seu uso como combustível nos aviões não aumentará o risco de acidente? Eu tinha dito, eu não sou apologista do hidrogênio na forma de hidrogênio puro. Portanto, tudo que foi dito é verdade, não é? Ele é altamente fugaz, ele tem baixa densidade energética, e ele é bastante reativo, e são tudo questões que são verdade. Por isso é que eu acho que o hidrogênio sim, mas como vetor energético, no meio de uma cadeia de valor, para produzir algo mais interessante, como os SAFs e os metanóis e os DMEs. Bem, temos aqui outra pergunta, já agora. Não sei se é fácil. Qual o custo médio por quilo do hidrogênio verde atualmente? O que se aponta para o valor do hidrogênio é à volta de 8 euros por quilograma. Essas são os targets atuais, no entanto, a ideia é chegar a atingir os 4 euros por quilograma. Obviamente, para isso é necessário economia de escala. E, Ok. Muito obrigado, professor Paulo Ribeirinha. Já passámos aqui o nosso tempo. Muito agradecido pela sua disponibilidade, pela apresentação. Portanto, tivemos esta tarde duas apresentações, uma mais geral das novas formas de energia na aviação, na forma de ver da União Europeia, naquilo que está a ser feito, com um outlook até 2050, perspectivas de desenvolvimento, várias oportunidades, e agora uma segunda apresentação mais focada na produção de hidrogénio e naquilo que se faz a nível nacional. Portanto, em resumo, diria que temos aqui três formas de energia na aviação: o hidrogénio, que acabámos de falar, com novos desenvolvimentos, mas ainda com algumas dificuldades de utilização, com muito ainda por fazer. Da parte elétrica, já existe uma aeronave certificada pela EASA, na Europa, e, portanto, desse ponto de vista, aeronaves, eletricidade até 19 passageiros, serão uma realidade dentro de pouco tempo. E, do ponto de vista dos SAF, é incontornável, pode ser usado nas atuais frotas, sem necessidade de modificação das aeronaves, que o problema é apenas o de sua produção e da sua disponibilidade. Portanto, diria que boas perspectivas para o futuro, muito a fazer e a desenvolver, mas a sustentabilidade é hoje de primordial importância, tal como a segurança já foi no passado na aviação. Portanto, aqui todo um investimento tem que ser feito, que tem que ser visto como um investimento e não como um custo, e no sentido de alcançarmos o objetivo de 2050, zero emissões, zero. A urgência é muito grande, 2050 é já amanhã, a transformação pode ser demorada, mas deverá ser possível ultrapassar esse desafio, e é para isso que queremos contribuir. E resta-me agradecer a todos, aos oradores que estiveram connosco esta tarde e a todos os participantes que estiveram connosco. Muito obrigado, foi um prazer e estaremos em contacto no futuro próximo. Boas festas e um bom ano de 2024. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado.